Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jashodanandana Braja Jana Ranjana Jashodanandana Braja Jana Ranjana Jashodanandana Braja Jana Ranjana Jashodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jayam Vishnupada Paramahansa Paribhajatacharya Statara Sata Shri Srimad His Divine Grace Shri A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Anantakoti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Sega Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivas Adi Gaura Bhaktivedanta Ki Shri Radha Krishna Go Gopagovina Shyamakundar
Radhakunda Giri Govardhana ki, Shri Vrindavan Dhama ki, Shri Mayapur Dhama ki, Ganga Mai ki, Jamuna Mai ki, Bhakti Devi ki, Tulasi Devi ki, Samaveta Bhakti Vrinda ki, Jainatai Gaura Premanandi. All glories to the Samala devotees, all glories to the Samala devotees, all glories to the Samala devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Punar Gadam Gadam Svam Svam Adaya Adaya Brahmayantam Abhikshnasa Abhikshnasha Abhyadhavad Dhari Krudha Samrambhad Dashta Dachchadam Punargadam Swam Adaya Brahmayantam Abhikshnasa Abhyadhavad Dhari Krudha Samrambhad Dashta Dachchadam Punargadam Swam Adaya Brahmayantam Abhikshnasa Abhyadhavad Dhari Krudhas Samrambhad Dashta Dachchadam Punargadam Svamadaya Brahmayantam Abhikshnasha Abhyadhavadari Krudhat Samrambhadascha Dachadam Punargadam Svamadaya Brahmayantam Abhikshnasha Abhyadhavadari Krudha Samrambhadashtadachadam Punargadam Svamadaya Brahmayantam Abhikshnashaham Abhyadhavadhari Krudha Samrambhadashtadachadam Sambrahmadashchadachadam. Puna. Again. Снова. Gadam. Mace. Палицу. Svam. His. Свою. Adaya. Having taken. Подняв. Brahmayantam. Brandishing. Размахивая. Abhikshnasa. Repeatedly. Непрерывно. Abhyadhavat.
rushed to meet. Бросился на. Hari, the personality of Godhead. Личность Бога. Krudha, angry. Разгневанный. Samrambhat, in rage. В ярости. Dashta, bitten. Закусив. Dachchadam, his lip. Его губы. The personality of Godhead now exhibited his anger and rushed to meet the demon, who bit his lip in rage, took up his mace again, and began to repeatedly brandish it about. Тут Господь, личность Бога, не на шутку разгневался и бросился на демона, который, яростно закусив губы, снова поднял свою палицу и принялся размахивать ею. Then with his mace the Lord struck the enemy on the right of his brow. But since the demon was expert in fighting, O gentle Vidura, he protected himself by a maneuver of his own mace. Тогда Господь обрушил свою палицу на противника, целясь ему в правую бровь, но демон, будучи искусным воином, о благородный Видура, защитил себя, отразив его удар своей палицей. In this way, the demon Haryaksha and the Lord, the personality of Godhead, struck each other with their huge maces, each enraged and seeking his own victory. Так демон Хираньякша и Господь, верховная личность Бога, осыпали друг друга ударами огромных палец. Распаленные гневом, они стремились вырвать у друг друга победу. Purport. Haryaksha is another name for Hiranyaksha, the demon. Комментарий. Харьякша – это другое имя Хираньякша. Text 19. There was keen rivalry between the two combatants. Both had sustained injuries on their bodies from the blows of each other's pointed maces, and each grew more and more enraged at the smell of blood on his person. In their eagerness to win, they performed maneuvers of various kinds, and their contest looked like an encounter between two forceful bulls for the sake of a cow. 19 текст. Схватка между двумя противниками становилась все ожесточеннее. Ни один из них не хотел уступать другому. От ударов, которые они обрушивали друг на друга, орудуя своими остроконечными палицами, их тела покрылись ранами. Их запах собственной крови еще сильнее распалял их гнев. Одержимые желанием победы, они применяли против друга всевозможные приемы. Их поединок был похож на бой двух могучих быков, схватившихся из-за коровы. Purport. Here the earth planet is called Ila. This earth was formerly known as Ilavrita-Varsha, and when Maharaj Parikshit ruled the earth, it was called Bharatavarsha. Actually, Bharatavarsha is the name for the entire planet, but gradually Bharatavarsha has come to mean India. As India has recently been divided into Pakistan and Hindustan, similarly the earth was formerly called Ilavrita-Varsha, but gradually as time passed, it was divided by national boundaries. Комментарий. Планету Земля в этом стихе называют словом Ила. Прежде Землю называли Илаврита-Варши, но со времени правления Махараджа Парикшита она известна под именем Бхарата-Варши. Сначала Бхарата-Варши называли всю планету, но впоследствии так стали называть только Индию. Подобно тому, как несколько лет назад Индия была разделена на Пакистан и Индостан. Земля, которая некогда называлась Илаврита-Варши, позднее была поделена на множество самостоятельных государств. So here then, Prabhupada is pointing out that the whole planet was called Ilavrita-Varsha. Здесь Шрила Прабхупада говорит, что планета называлась Илаврита-Варши. But with time it becomes divided. Но со временем она была разделена. Right? It means as people see, the importance of their own particular position, their own nationality, all these things, then it becomes divided more and more. В результате того, что люди со временем стали больше видеть важность того, что проявления своей индивидуальности, она все больше и больше начала делиться. So, as we see, as you have big countries, they start to break up into smaller countries. Мы видим, что есть большие страны, они начинают делиться на более маленькие. Then the smaller country, it wants to break itself up more. А маленькие, в свою очередь, хотят разделиться еще больше на более мелкие. It's just the way things go. Once I saw a political cartoon. Это все как такой мультик политический. Right, where you had a farmer with his pitchfork and his wife there.
Когда есть фармер, у него есть такая вилка, и рядом его жена. Right? And you could see in the background their house and their land. И сзади можно видеть, у них стоит такой домик, и их земля. And then there was this big billboard there. И там большое объявление такое. And the billboard was stating that his property, his house and that little bit of farmland was, the republic of, whatever it is, whatever their name was, Ivanovich-stan or something, like that. И на этом объявлении написано, что это его частная собственность, это его как государство отдельное, какой-нибудь Иванов государство. Right. So like that it'll go. And then, with his children, then they'll want to divide the land. And, it'll get down to fighting over who gets the sink, who gets the toilet, like that. It just goes on and on and on. И так происходит постоянно. И у них появляются дети, которые между собой хотят разделить эту землю, и их дети и так далее. Right. So then the point is that Bharatavarsha, the point being made is that the whole thing is meant for spiritual life. И Бхаратаварша это значит, что все оно предназначалось для того, чтобы была духовная жизнь. Right. Sometimes the concept comes up, well, we're in the West, we're living our lifestyle, and then in India is something different. Why should that have influence on us? Есть такая концепция о том, что вот мы на Западе, это совсем другой мир, не тот, что в Индии, поэтому почему Индия должна влиять на нашу западную жизнь? Right. But the point is that the universe is meant for God consciousness. Но смысл заключается в том, что Вселенная предназначена для того, чтобы развить сознание Бога. Right. It's not meant for something else. Она не предназначена ни для чего другого. So the whole earth was called that. So those who recognize that the world is meant for God consciousness is known as Bharatvarsha. For those who don't, then it becomes its own little separated nation. И те, кто признают тот факт, что Бхаратаварша – это общее название для всей Земли, то они принимают эту концепцию того, что вся Земля предназначена для служения Бога. Если нет, то тогда они отделяют себя от этого. Otherwise, then what happens is, then it's just a matter of time. We say, no, this is the way it is. But if you look back in time, the geography was different. In the future, the geography changes. Geography. Yes. One of those, boring classes that you learn in school. You have these maps, and they kind of show where the countries are and where the mountains are and all that kind of stuff. Если мы посмотрим историю, то тогда мы увидим, что даже географически все со временем само разделялось. Right? It means before this was part of a different, empire. And then if you go back in time, then, Russia was running it. And at some point, I don't know, did Poland get all the way up to here or just the next country down? The Germans that went, it's everybody. I think one time the Swedes ran the whole thing. It's just like, it's just like it's a zoo. Чисто исторически мы можем видеть, что вначале было одно большое государство, потом оно разделилось. Так, например, там большую часть занимала Россия, потом что-то там отделилось. Также другие государства, они занимали какое-то правление. В общем, это определенного рода зоопарк. Right? So it just is always changing. So this thing is, no, this is this place, and this is meant for this, and we have our food and our lifestyle and our things like that. No, give it a few years, and it's something else. То есть у каждого есть концепция о том, что это вот мое место, оно предназначено для этого, но потом проходит время, и эта концепция меняется, и кто-то другой пытается установить то же самое. Does that make sense? So it's always changing. So the point is Bharatvarsha means that you're recognizing that this place is meant for God consciousness. Если вы признаете Бхаратаваршу, то это значит, что это место предназначено для развития сознания Бога. It didn't mean that you didn't have different kingdoms. In Bharatvarsha, you had your kingdoms. You had where the Matsyas were, the Panchalas were, the Kurus were. But those are kingdoms within Bharatvarsha. То есть признание Бхаратаварши это не значит, что нету отдельных каких-то государств. Были это государства Матсья, Куру Панчала, да, и так далее. То есть это абсолютно ничего не значит. Right?
means one may say, no, but now we call it the planet Earth, and then we have the kingdoms. But what does the planet Earth mean? Кто-то может сказать, нет, сейчас мы называем это планетой Земля и государство соответствующее. Тогда возникает вопрос, что есть планета Земля? Does that make sense? It means if we say Earth, what does it signify? Если мы произносим Земля, что это обозначает? Right? It just means kind of a mass of dirt and water in various flat and mountainous or valleyous kind of areas that people are living. То есть значит ли это, что это просто кусок земли, воды смешанной, там какие-то горы торчат? Right? It doesn't indicate a purpose. Это не описывает цель, предназначение. Right? The Bharatvarsha indicates a purpose. А Бхаратаварша обозначает предназначение. Right? That it's meant for God consciousness. Это значит, что оно предназначено для развития сознания Бога. So within the realm of God consciousness, then you have different kingdoms. And those may get bigger or smaller, it doesn't matter. But the purpose of each kingdom is to be God conscious. И в этой реальности развития сознания Бога могут быть разные государства, и все они будут предназначены для того, чтобы развивать сознание Бога. Right? Does that make sense? Yes, no? Just checking if we... Просто проверяю. What is the, what do you call it? Because depending upon the country, you get a response or not. It's like, micro, little movements of the eye or eyelid and like that. Like in, how you say, Finland, there it's like you have to know micro emotions to tell if they're actually responding. В каждой стране у всех есть свой вид, как они дают ответ о том, что они в теме. И, например, в Финляндии, да, нужно микродвижение глаз улавливать. Okay. Is there any questions on this? Есть ли вопросы какие-нибудь? Yes. See, like before we just talk, but now you have to have a person that has to walk from one side of the room to the other because technology is so much more, what do you call it? User-friendly and, reduces the effort that men have to make and, the whole thing, right? You understand, right? When so-called soft preaching organized by devotees is justified, and when it is just a sign that of lack of knowledge. Переведите, может, сразу. Это было одно предложение. Если мягкое... Touché. Yes. Я расслабился. That's funny. Sakiet lūdzu, kad ir attaisnots, kad bhaktas veids organizētu tā saukto netiešo sludināšanu, un kad šī sludināšana ir vienkārši slēpta zināšanu trūkums. По-русски? Хорошо. Если... You said it in Latvian. Yes. Okay. He don't understand. Yes. Если... Latvia, why Russian? Why not Prussian, right? Or Swedish, Итак, когда, если я правильно понял, когда осуществляется непрямая проповедь, когда она осуществляется ради непосредственной проповеди или из-за недостатка знания? Когда оправдано. Когда проповедь, организованная преданными, не прямая проповедь, оправдана, а когда это просто прикрытие незнания.
Мгм. Все слышали? Окей. Yeah, okay. So the problem comes up is that there's these terms means, or it's defined that when you're dealing with language, Nyaya defines this, that when you're dealing with language, there is the words used and then there's the intention that is meant by the words. То есть, если мы говорим с точки зрения ньяи, то тогда есть слова, посредством которых осуществляется и этот мотив, который стоит за словами. Right? But much of the time, the intention is not seen. И в большинстве случаев вот этот мотив, он не виден. So, semantics means you're arguing over meanings of words, but the context that the word is being used in is not necessarily appreciated. И бывает так, что семантика этих слов, она как бы происходит, но этот мотив, с которым это делается, он может быть не виден, не оценен. So then the problem comes up is that then preaching becomes defined as, hardcore preaching or soft preaching. И поэтому условно разделяют о том, что есть такое жесткая проповедь и есть непрямая проповедь. Right? And so it's seen as two completely different things. И их видят как две отдельные вещи. But this is the actual, you can see, practice of the acharyas is that you preach directly the philosophy of Krishna consciousness in vocabulary and using examples that your specific audience can appreciate. И основная особенность ачарьев заключается в том, что они производят прямую, так сказать, проповедь непосредственно о сознании Кришны, но при этом используют такой язык, который подходит текущей аудитории. Right? That's preaching. Вот это проповедь. Now you get two derivatives of this. И от этого есть как бы два ответвления. Right? Hardcore and soft. Жесткая, прямая и непрямая. Right? So hardcore means presenting directly the philosophy of Krishna consciousness, not taking into consideration the particular audience and therefore what vocabulary and what examples you should use. И жесткая проповедь — это значит, что вы проповедуете напрямую сознание Кришны, не беспокоясь о том, какие слова и примеры вы используете для того, чтобы донести эту философию. Right? And soft preaching means taking into consideration the audience, using proper vocabulary and examples, but leaving out the Krishna conscious aspect. И косвенная проповедь, она суть ее в том, что вы вроде бы учитываете аудиторию и слова, которые вы используете, но при этом опускаете философию сознания Кришны. Right? So we can see as neither of these two modern definitions are actually the preaching that the acharyas used. И, как мы можем видеть, на самом деле эти два метода — это не тот метод, который использовали наши ачарьи. So the basic point is if you actually understand the philosophy, there's no problem in dealing with the philosophy for the particular audience. Sorry, I didn't catch. Если вы понимаете философию, то нет проблемы преподнести эту философию для конкретной аудитории. It doesn't mean that the individual doesn't know philosophy. Это не значит, что индивидуум не знает философию. It just means he doesn't know how to bridge the gap between his understanding and how the other person would best understand it. Это значит, что он просто не знает, как устранить эту пропасть между своим пониманием и пониманием того человека, которому он рассказывает. So this inability to bridge can be just lack of experience. И вот это вот невозможность соединить, это может быть просто недостаток опыта, Or it can actually, or misunderstanding, или какой-либо вида недопонимания, or it can actually be misgiving. или это может быть просто, что его сомнения какие-то. It means that it can be you just don't know how to do it or don't have the experience, so that's, innocent enough. То есть, возможно, вы не знаете, как это сделать, или у вас нет опыта в этом.
But if you actually think we shouldn't talk about Krishna consciousness, that's a misgiving. That's actually a spiritual defect. Если он не хочет говорить о сознании Кришны, то это значит, что у него есть сомнения, это значит духовный дефект. Right? I mean, where will one be doing soft preaching? То есть, когда будет осуществляться непрямая проповедь? Right? Down at the, local motorcycle club? В местном клубе мотоциклистов? Down at the docks? 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 Dogs? Not dogs. Dogs. Maybe dogs down at the docks, but... Или в порту. Right? You know what I'm saying? Hey, it's a local, underground, fighting club. Или в местном подпольном клубе боев. Right? No. Yoga centers, new agey kind of things and stuff like that. Нет, как правило, это происходит в каких-то йога-центрах или в центрах New Age. Right? So does any New Age person have a problem with using the word supreme? Разве у какого-то движения New Age есть проблема использования слова верховный? Right? Or a concept of a power that has control over everything. Или концепция о силе, которая контролирует все? No. So therefore you can discuss direct philosophy, but instead of saying Krishna or saying God, you say the Supreme. И поэтому, когда вы говорите о философии, вместо слова Кришна можно использовать Верховная Личность или Господь. Right? It's called synonyms. Это называется синонимы. Right? Like that. You say the exact, complete Krishna consciousness, but you just use synonyms that they're comfortable with. Вы говорите непосредственно о сознании Кришны, просто используйте синонимы, с которыми им более комфортно. And don't take it for granted that they automatically have faith. Show logically how you have to go through the steps to appreciate it. И не надо надеяться, что сразу они примут на веру. Просто нужно логически представить постепенно вот эту логическую цепочку. Does that make sense? But to drop out the philosophy because, no one will appreciate this and that, that's weakness. Просто так опустить философию по той или иной причине – это слабость. So, soft, yes, you could say that. Preaching, that might be the wrong term. То есть не прямая, да, это не прямая, но проповедь – это скорее не проповедь. Soft dialogues, maybe. Просто такой мягкий диалог. Soft discussions. Какие-то обсуждения мягкие, Soft непрямые. Interactions. But why use the term preaching? Because where's the preaching? Preaching means connected to God. Почему используете тогда слово проповедь? Потому что проповедь это значит связано с Богом. Right? So, then the point is because we're dealing on a mundane concept, then they think the opposite of that means hardcore, just getting over there and hitting people over the head with the philosophy. И из-за того, что у нас есть повседневная какая-то концепция, это значит, что в противовес этому это должна быть такая жесткая проповедь, когда ты мочишь философии. But both of these have a weakness. Но у обоих этих подходов есть слабости. You're not actually appreciating the individual, or you're not appreciating Krishna consciousness. Вы либо не оцениваете индивидуума, либо не оцениваете сознание Кришны. It's like the liberals and the conservatives. Как либералы и консерваторы. Conservatives, there's a standard but no individualism, and liberal, there's all about the individual, there's no standards. Консерваторы, они не учитывают аспект личности, да, а либералы, они как бы все такие личные, но у них нет, чего нет? Стандарта, да. Right? So, because actual preaching means you're going to deliver Krishna consciousness to the particular individual or group according to the path that they will best understand it. То есть сознание Кришны заключается в том, что мы доставим знания о Кришне конечной аудитории согласно тому пути, который для них приемлем. Right? So that means it would accommodate all the things that the soft preaching wants to do but doesn't.
Оно будет в себя включать все то, что непрямая проповедь в себя включает, но не делает другого. You know, and what the direct or hardcore wants to get done, but it's not actually very successful. И то, что прямая, жесткая проповедь делает, но не достигает цели. Both systems, the problem is people aren't becoming Krishna conscious. Both of the systems have the weakness that you understand we're making a distinction between the original preaching that the acharyas are giving and how we as conditioned souls then apply it in our life and end up with hard preaching or soft preaching. То есть, как мы можем видеть, каждая из этих современных систем проповеди, они имеют недостатки, и мы должны увидеть эту разницу между ими двумя и между тем, какой метод донесения сознания Кришны используют наши ачарьи. Does that make sense? So preaching is, there's only one kind of preaching. We make it into all these, just like there was only Ilavrita Varsh and then, or Bharat Varsh, and then we make it into all the little places. И суть состоит в том, что есть только один вид проповеди, и мы делаем вот эти вот какие-то подвиды, которые не работают в конечном итоге. Так же, как вначале земля называлась Лаврита Варши, и потом она разделилась на много разных частей. Okay. Yes. Очень часто мы называем косвенной проповедью в нашей среде, скажем, использование знаний или оказание услуг, таких как аюрведа, астрология, скажем, психология. Вот в этой дискуссии является ли это косвенной проповедью или это что-то немножко другое? Very often we use as an indirect preaching the methods of using astrology, ayurveda, psychology, yes. This is kind of offering a service, yes, like service. No, but the point is what's the purpose? Are you trying to bring them to Krishna consciousness, or what's the point? И возникает вопрос, для чего мы используем это? Для того, чтобы донести сознание Кришны или какую-то другую цель преследуем? You know, it's just like our potatoes Krishna conscious. Наша картошка в сознании Кришны. Right? When you go to the market, right, you distinguish between the mundane potatoes and the transcendental potatoes, right? And because it's for the temple, we always buy transcendental potatoes, right? Ну, вы приходите в магазин, и там два вида картошки. Одна простая, а другая трансцендентная. И мы покупаем только трансцендентную, потому что мы же для храма. Right? No? Правильно? So the point is anything other than the direct activities of Krishna consciousness are all indirect. Все, что напрямую не связано с сознанием Кришны, это уже косвенно. But we use it in Krishna service. Но мы это используем в служении Кришны. So the point is it's God's creation. Суть в том, что это создание Бога. So we can look at it directly about the Lord and His interaction with the cosmos. И мы можем это видеть как прямое взаимодействие между Богом и Его космическим проявлением. Or we can look at it through a particular aspect of His cosmos. Или мы можем видеть это через определенный аспект в космосе. Right, but it's still about the Lord. Но это так или иначе вокруг и около Господа. It means the living entity is controlled in the material world. Живое существо в материальном мире, оно под контролем. Controlled by the three modes. Оно контролируется тремя гунами материальной And the природы. different combinations of the three modes create different, results, different situations. И разные комбинации этих гун материальной природы создают разные результаты. No? Yes. So, therefore, who is the officers that actually carry that out? И кто же является officer or office? Officer. И кто же является вот этим офицером, который все это менеджит? Right? So, that's done by the planets. Это осуществляется планетами. Right? In other words, you're supposed to get some good or bad result in a particular area. Вы должны получить хороший или плохой результат в определенной сфере. Right? So all the areas of action and reaction are divided up between the 9 planets. И все сферы действий и их результатов, последствий, они разделены между 9 планетами. Right? And so depending upon their position,
then therefore the material situation is created that you will get the results of your previous action. И в зависимости от их положения вы получаете тот или иной результат в определенный период времени. So it's not something different from the Krishna conscious practice and culture. И это не что-то отдельное от сознания Кришны в практике. But it doesn't mean you can't use it differently. Но это не значит, что вы не можете использовать это по-другому. Right? It's seen as a different entity. Если она, видимо, как что-то отдельное такое. You know, so therefore you have your different language, different tone of voice, you know, and then you dress differently, and you know, get out all your beads and everything like that. Get out your crystal ball, you know that kind of jazz. И по этой причине вы, предположим, изменяете голос, переодеваетесь, снимаете свои кантималы, используете магический шар. You know, like that. So it's like that. Best traditionally wear lots of silver. It's considered somehow another part of the scene. Лучше всего носить побольше серебра, это как бы вызывает определенный эффект. Loose hair also works really good. И распущенные волосы тоже имеют эффект сильный. Like that. And, you know, feathers, something different. Что-нибудь такое особенное. Does that make sense? So the problem is the culture of Krishna consciousness is already there. It already includes everything, but devotees will deal with it as if Krishna consciousness doesn't include this, but it's God's creation. How is it not included? То есть сознание Кришны, оно включает в себя уже все это, но преданные имеют тенденцию так себя вести, что как будто сознание Кришны не включает в себя это, и оно что-то отдельно. Но тогда возникает вопрос о том, если это все творение Бога, как оно может в себя не включать что-то? You understand? Our philosophy is you do an activity, you get the result of that activity. Наша философия: вы совершаете действие, получаете результат. The result's the situation. А результат — это определенное положение. Right? So therefore the element of free will and predestiny are simultaneously running together. И поэтому судьба и свобода выбора, они действуют одновременно. Right? What you do in your free will now defines your predestiny in the future. То, что вы делаете согласно свободе выбора сейчас, это то, как придет, является причиной той судьбы, которая придет. Right? Your predestiny now is based on your free will in the past. И ваш результат судьбы сейчас — это то, что вы выбирали, имели свободу выбора в прошлом. So that's the important element. That's the essential element. И это основной элемент. Right? So in other words, you do things that are God conscious, you get a God conscious result. Если вы совершаете действия в сознании Кришны, то вы получаете результат сознания Бога. And you do things materially, you'll get a material result. Если вы делаете действия с материальной точки зрения, вы получите материальный результат. Right? And within material, you follow God's laws, you'll get a pious result. You don't follow God's laws, you get a sinful result. И если в пределах этих материальной деятельности вы следуете законам Бога, то вы получаете благочестивый результат. Если нет, то не благочестивый. Straightforward, normal Krishna consciousness. Совсем прямое, обычное сознание Кришны. So now the point is the situation has to be arranged. И суть в том, что ситуация должна быть организована. Right? So it's the mechanics on how it's arranged. Есть механика, как это происходит. So the different planets are arranged in the chart that create the situation. И планеты организуют карту натальную. Does that make sense? So all it is that the individual's interest, it's not enough to just say you acted in this way, therefore you got this result. They want to know exactly the mechanics of it. И недостаточно просто сказать о том, что вот у вас такое положение планеты, будет такой результат. То есть интересно то, какова механика стоит за всем этим. Does that make sense? Yeah, so it's just like, let's say, the car, it's for getting you from point A to point B, for performing Krishna conscious activities. Так же, как и если взять пример, вот есть машина, и нужно добраться из точки А в точке Б для того, чтобы осуществить преданное служение. Right? But if something's wrong with the car, then, for the general person, the mechanics of it aren't important. И для обычной, если с машиной что-то не так, для обычного человека очень важно знать, что там механически не так. But for some people, the mechanics are important.
А для кого-то механика очень важна. But it's not that it does add something different to the purpose. It doesn't change the purpose. It just gives you a little bit more understanding of mechanically why the purpose is not being accomplished. И это не значит, что за счет этого сама цель, она, вот этой поездки, она меняется. То есть просто кто-то больше знает, исходя с точки зрения механики, как там все устроено. Right? Does that make sense? But the point is if you get into the mechanics and you forget about the purpose, then what's the importance? И смысл в том, что если вы углубляетесь в эту механику и поэтому забываете о конечной цели, тогда возникает вопрос, зачем это нужно. Right? So therefore, then something goes wrong with your car. И тогда, если что-то произошло Right? с You go вашей down to машиной, the New Age fair. вы идете вместо нового поколения, фэйр, что такое? Festival. Ярмарка, на ярмарку. Okay. And then you go to the tent, right? Where Идете в палатку, the mechanic is, and they've got their crystal ball and everything. там, где всякая механика и вот And you этот ask the mechanic, кристальный шар. what's wrong with my car? И спрашиваете у кристального шара, ну что же с моей Right? машиной? And they light some incense. Они говорят, у них там разные Put on благовония some New Age music. и музыка Right? New Age. Like that. Close the curtain. Закрывают занавес, Right? Then look into the crystal ball. смотрят в этот кристальный шар And they say, I see a carburetor. и говорят, я вижу карбюратор, Right? I see some obstacle. я вижу какую-то трудность, Like that. препятствие. There's something getting in the way here. Что-то там препятствует, So you need to do something. тебе нужно что-то сделать. Does it make your use of the car any different? Разве это как-то влияет на то, как вы используете машину? Right? In other words, you're dealing with a particular conditioning. То есть вы имеете дело с определенной обусловленностью. So dealing with the conditioning is fine as a starting place. То есть иметь дело с обусловленностью – это нормально, это начальный But if you уровень. leave it in the understanding of the conditioning, then what have you done for them more than anybody else in that fair? Если вы оставите это только на уровне обусловленности, тогда что вы сделали для других? Right? In other words, we know why astrology or Ayurveda or all those things work. No one else at that fair does. That's what we have to offer. Мы непосредственно знаем, для чего все эти науки, астрология и так далее, они нужны и как они принципиально в себе работают. Это то отличительная черта, которой мы обладаем, и это то, что мы можем предложить. Right? If you're sick, it's because of lack of God consciousness. И если ты болен, это это значит, что у вас недостаток сознания Бога. Right? If you're having material difficulties and all the planets are in weird places, it's because of lack of Krishna consciousness. Если у вас астрологические проблемы связаны с положением планет, то это тоже только потому, что у вас недостаток сознания Кришны. No? Means, well, we look at the charts of the great acharyas and personalities. They have good charts or not? Если мы посмотрим на карты астрологические наших ачарьев, у них хорошие карты или плохие? Yes, no. Good charts. Why? Because they're God conscious. Они хорошие, и только потому, что они осознают Бога. Right? Does that make sense? So born under a bad sign means lack of God consciousness. Don't worry about it. Рождение под плохим знаком – это значит, что недостаток сознания Бога. Does that make sense? So in other words, it can be a field you preach in, but it's not that it's actually an answer, a lifestyle. То есть это может быть поле для проповеди, но это не значит, что у нас должен быть какой-то другой образ жизни. Right? Let's say someone is doing, school preaching. Например, у кого-то проповедь в школе. Right? Do you expect them to come back in short plaid skirts with pigtails because they're doing, high school preaching? И именно по этой причине, что они делают в старшей школе проповедь, они должны прийти в каких-то шортах. And say, no, we have to talk like this, and hey, like this, and hey, that. What would you think of that? То есть они разве должны говорить на каком-то понтовом языке только потому, что они ходят в школу, где молодые студенты? You're identifying with the people you're preaching to, not the preaching.
Вы отождествляете себя с людьми, кому вы проповедуете, а не с самой проповедью, получается. So in the same way, people identify with the New Age elements instead of the preaching. И поэтому люди отождествляют себя с атрибутами нового поколения, а не с самой проповедью. But because New Age is in fashion, then it's looked at that it's okay. But it's still just as un-Krishna conscious. И только потому, что новое поколение – это что-то современное, кажется, что это в порядке, но это в любом случае не сознание Кришны. It's a field of preaching, not a lifestyle. Это поле для проповеди, а не образ жизни. Does that make sense? Yeah. So in other words, great field, just like, college preaching, prison preaching, going down and, go to the old age home and talk to the, old ladies there. It's all varieties of preaching, but you don't take that on. It's not that you do preaching down at the old age home so you come back with a walker, То есть это отличное поле для проповеди, проповедь в тюрьме или проповедь в школах, но это не значит, это то, что нужно на себя одевать вот эти вот. We have to fit in, They all have walkers, so we have to have walkers. Walkers, what is walkers? Those four-legged things that old ladies used to get. Или, например, если у вас проповедь для старушек, что вы разве покупаете такую инвалидную штуку железную для передвижения? Нет. Right? Yes. Мы можем, скажем, приехать в дом престарелых, проповедовать им о здоровье, о хорошем образе жизни и так далее, используя аюрведу. So when we visit old ladies, we can use Ayurveda knowledge about preaching of health lifestyle. Yes, but the point is what's the use of health and lifestyle if you don't bring it to Krishna consciousness? Вопрос в том, какой смысл проповеди о здоровом образе жизни, если это не приводит к сознанию Кришны. Right? It means, would you call this preaching? Назовете ли вы это проповедью? I go down and I see somebody. Я иду и вижу кого-то. And I see that they have an iron ball, an iron chain around their ankle. И у них на ноге такая железная цепь и там металлический шар такой. Right? And they say, no, this is not good. И мы говорим, не, это нехорошо. You should have a gold ball and a gold chain. That's nice. Мы скажем, у вас должна быть золотая цепь и золотой шар. Right? Or is the idea to free them from bondage? На самом деле идея в том, чтобы освободить их от этих тисков. Otherwise, you're just switching a less sophisticated bondage for a more sophisticated bondage. В противном вы просто меняете одни наручники на более навороченные, и более простые на более навороченные. Does that make sense? So the point is as a field, it's fine. Like any other field. It's not that this is the field. No, this is just a field that's going on now. Как поле для проповеди это нормально, но это поле, которое происходит сейчас. Right? Hippies had a philosophy. У хиппи тоже была философия. Not a very good philosophy. Не лучшая, может быть. Right? And they had all the astrology, this, that, along with it. И там также была и астрология. But you could talk to them philosophy. Но им можно говорить о философии. Now the New Age is, all those trappings without the philosophy. А в новом поколении могут быть разные вот эти уловки без философии. It's all about how to enjoy yourself. Все на самом деле о том, как наслаждаться. Better health so you can enjoy materially, right? Better planets so you can enjoy materially. Лучшее здоровье, вы можете тогда лучше наслаждаться, и лучшее положение планеты, вы тоже можете лучше наслаждаться. But the enjoying materially won't work. Но материальные наслаждения не работают. You have to have God consciousness for the soul to be happy in the material situation. Живое существо, оно должно обладать сознанием Бога для того, чтобы, находясь в материальном мире, оно могло быть счастливым. So if you get so worried about fitting in and their language and all that and miss the point of Krishna consciousness, it's not soft preaching. It's just soft. И
Если вы очень сильно беспокоитесь о том, что вы как бы не подходите во время так называемой косвенной проповеди, то на самом деле это просто косвенно. Там Okay. нет слова проповедь. Does that make sense? You know, all it is you're changing the term yukta vairagya for soft preaching. Before they'd use the Sanskrit, now they use the, like that. Вы поменяли слово юкта вайрагья на непрямую проповедь. But the point is yukta means it's connected to the Lord, so it's actually philosophy is there. Юкта значит, что это связано с Богом, что там непосредственно философия. And vairagya means it's actually I'm acting in a mood of naishkarmya or detachment. И вайрагья это значит действовать в умонастроении нишкама, то есть как бы отреченно. You know what I'm saying? That's the point. It's not like our gentleman who was sitting over here yesterday. Это не то, как этот господин вчера сидел там. Right. The cloud walla. Ed Cloud. The cloud walla was asking questions over there. Waller? Walla means a guy. Парень с облаком. Right? So he had this idea of how you can take your material life, and by just adding a slight glimmer of Krishna consciousness, then material life is now good and great, and now you can go for it with gusto. И этот парень с облаком, он говорил о том, что как можно вести обычную материальную жизнь и при этом добавить чуть-чуть сознания Кришны, и тогда материальная жизнь закрутится. Yeah, it's like that. So does that make sense? So it's that's not yukta vairagya. Это не юкта вайрагья. Because the yukta is very small and the vairagya is practically zero. Потому что юкта очень маленькая, а вайраги вообще нет. So that means engaging anything in Krishna's service means it's actually connected to Krishna. И задействовать сознание Кришны, это действовать сознание Кришны. Да, действовать сознание Кришны, это задействовать сознание. So now you'll see that there's two kinds of persons who work in this field. И можно видеть, что есть две разные личности, которые работают в этом поле. Those who work in the New Age field and make tons of devotees. Те, кто работают в новом поколении и делают сотни преданных. Right? Because they use New Age language but present direct Krishna consciousness. Потому что они используют язык нового поколения, но говорят о сознании Кришны. People become devotees. И тогда люди становятся преданными. Then there's others who speak the language, talk the talk, walk the walk, but nobody becomes devotees. И есть другие, которые говорят о том, о сём, но никто так и не становится преданными. And they're becoming favorable means they're, dabbling with vegetarianism. Они становятся кем-то особенным, бравируя тем, что они там вегетарианцы, например. So that's soft. И это не прямая. The other one's preaching. А другой проповедует So действительно. technically there's no such thing as soft preaching. It's an anomaly. It's not a real concept. И поэтому нет такого понятия, как непрямая проповедь, это аномалия какая-то. What Bhakti Thakur, they would do soft preaching. Bhakti Thakur, they were soft preaching? They were the real soft preaching, which meant Bhakti Thakur был preaching to your реальным audience. Косвенным проповедником. Right. So this modern concept it's just soft. Where's the preaching? And those who are making devotees, they're preaching. It's not soft. И в современной концепции непрямой проповеди не существует, а те, кто действительно делает преданных, он проповедует. Because as we define, preaching means talking to the person in a way they can understand. So the soft's already included in the concept. Just like if I say, come for lunch. Come for lunch, lunch. Yeah. It's a meal kind of in the middle of the day, kind of thing. It's generally a little bigger than breakfast. Food, eating. Okay. Например, если кого-то приглашают на обед. Okay, so we have lunch, right? We got lunch? У нас обед. Okay. So now if I say come for lunch, do you have to ask, well,
Are you giving out a plate also? Do I get a plate? Если вас приглашают на обед, то разве вы задаетесь вопрос, а тарелка там No, yeah, будет? plates there. Да, тарелка будет. What about a cup? А как насчет стакана? Do I get something to drink? Будет ли это что-то попить? You know, what about a spoon? А что насчет You ложки? know, will there be a place to sit? Будет ли где вообще сидеть? Is it necessary to ask all that? Есть ли необходимость в этом всем So in спрашивать? real preaching, soft is already there. So if you have to add soft to the preaching, means you don't really know what preaching is. И истинная проповедь, она включает в себя уже вот эту мягкость, и ее не нужно отдельно как-то. Okay? Okay, so we're over the time, so we'll end here.